എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അനന്തപുരി CME സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്സിനേഷൻ നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അഡോളസെന്റ് വാക്സിനേഷൻ, മുതിർന്നവർക്കുള്ള വാക്സിനേഷനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇന്ന്. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KS തിരുവനന്തപുരം KGMOA ട്രഷറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ IAPയിലും നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ്. മികച്ചൊരു അക്കാഡമിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുനിത മേഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കണം. താങ്ക് യു പപ്പ. വാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അഡോളസെന്റ് വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ അക്കാഡമിക് സെഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 23-ാം തീയതി നമ്മൾ HPV വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ട്രിവാൻഡ്രം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനായി മുൻകൈ എടുത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പത്മപ്രസാദിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ IPP ഡോക്ടർ GS വിജയകൃഷ്ണൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവ്വം മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അരുണി ജോൺ സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്സ് നോമിനി ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത്, ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമിക് സെല്ലിലെ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ, ഡോക്ടർ സമീഹ, ഡോക്ടർ ദീപ, ഡോക്ടർ ടോണി തോമസ്, ഇവരെയും ആദരപൂർവ്വം മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KS ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീഡിയ വഴി കണ്ട് സുപരിചിതനാണ്. ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ലളിതമായും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായുമുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് അക്കാഡമിക് സെല്ലിലെ ഡോക്ടർ ബെനറ്റ് സൈലം സർ, ഡോക്ടർ ഷീന, ഡോക്ടർ പ്രവീൺ PG, ഇവരെയും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ KGMO മെമ്പേഴ്സിനും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് സെഷനും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു മാഡം. അടുത്തത് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് IPP നമ്മുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്. സാർ രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കണം. ഓവർ ടു യു സാർ. Respected District President Dr. Padma Prasad, Secretary Sunita Madam, the faculty Dr. Praveen KS, respected other senior members and dear friends. ആക്ച്വലി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡൽട്ട് വാക്സിനേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ KGMOA ട്രിവാൻഡ്രവും ആ ഒരു ക്യാമ്പയിനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലീഫ്ലെറ്റിൽ വായിച്ച അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ക്യാൻസേഴ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒറ്റ വാക്സിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും, HPV വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന. റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയാസ് ആണ്. നേരത്തെ ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ സിറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിനെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സമൂഹം തന്നെ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി ആ വാക്സിനേഷന് മുമ്പോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ശരി, കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ KGMOA ട്രിവാൻഡ്രം അതിനുവേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വന്നു. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വളരെ റെഡ്യൂസ് റേറ്റ് 50% റേറ്റിൽ, എനിക്ക് 2000 എങ്ങാണ്ടാണ് വാക്സിനേഷന്റെ വില, ഒരു 50% റിഡക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ആ ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവേഡ് മുമ്പോട്ട് വന്നതിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് സെഷനിലേക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സാർ. സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുൺ സാർ ഉണ്ടോ? സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുൺ സാർ നേരത്തെ കയറിയിരുന്നു. ഓക്കെ. അക്കാഡമിക് സെഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമിക് വിങ്ങിന്റെ ഡോക്ടർ മുരളി സാർ, ഡോക്ടർ ദീപ മേഡം ഉണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെഷന്റെ അവസാനം സംസാരിക്കുമായിരിക്കും. നമുക്ക് നേരിട്ട് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രവീൺ KS ചേട്ടൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു Padmaprasad, Sunita Madam, Vijayeshwar Sir, Rameshwar Babu Sir, and my dear friends and colleagues. Actually, we have planned this session as part of the HPV vaccination campaign we are conducting on July 23rd for
KGMOA members and family. So we will give little more time for the HPV vaccine than other vaccines. I will share my screen. So why do we need to vaccinate adults and adolescents? As we know, adolescent or adult vaccination programs are not very popular in our country, and we don't have any established adult or adolescent vaccination program by the government. While we have a very well established pediatric vaccination program, our UAP, which covers up to the age of 16 years. So we must know that people more than 15 years account for 72% of India's population, and the proportion of adults dying due to this vaccine preventable diseases are enormously high. That's around 350-fold higher than that of the pediatric age group, for multiple reasons. One reason is the epidemiological transition of the disease burden. For example, when the pediatric immunization improves, there can be an age shift of the diseases. For example, the measles, for the last few years, we are seeing increased incidence of measles in adults and adolescents. Secondly, in older age group, there can be an age-related immunosenescence, and also the comorbidities or chronic diseases in the old age can predispose them to more infections. Apart from that, the high probability of getting infections are also more high in the adult population due to their travel and other occupational related needs. So when we think about the implementation of adult or adolescent vaccination programs in India, there are multiple bottlenecks. One is the lack of knowledge and understanding about the benefits of vaccination in this age group. Secondly, the doubts about efficacy and safety of vaccine in the older age groups. And we know that there are no free adult vaccines provided by the government in the national immunization programs. And lastly, the cost of vaccines. But among this, when we analyze, the main problem or the main issue is the lack of awareness about the availability of vaccines for certain age groups. So our aim should be to make them aware that during each hospital visit, we should make them aware that there are certain vaccines available for adolescents as well as adults to protect them from infections, not only against infections, but vaccines can protect us from cancers too, like the HPV vaccine. This message should be strongly conveyed to the public. But when comparing to the pre-pandemic period, that's before the COVID, now the whole awareness about adult vaccination programs seems to be improving. That's definitely a silver lining of the COVID and the successful COVID vaccination program. So we need to give the vaccines for adults and adolescents in three scenarios. One, when there is a waning of immunity to the childhood vaccines, we need to give them boosters. For example, in the case of the toxoids, the tetanus toxoid or the diphtheria toxoid, the waning of immunity will be very rapid and we need to give boosters. Secondly, when there is a missed childhood vaccine, we need to give catch-up vaccination. This is very important in our country because, as we know, even in Kerala, the vaccination coverage is less than 80%, unfortunately. And in India, when we see the national vaccination coverage is around 60 or 62% only. So even in Kerala, one out of 5 adolescent will be unvaccinated or partially vaccinated. So our next aim is to find out these unvaccinated or partially vaccinated kids and give them the proper catch-up vaccination. Thirdly, there are certain vaccines which are specific for adults and adolescents. For example, we are in the adolescent age group, we are using the HPV vaccine, and in the older age group, that is above 65 years, certain vaccines like zoster vaccine, the pneumococcal vaccine is recommended in old age, as well as the influenza vaccine. So these are the important areas or the scenarios where we need to give vaccines for the adults and as well as the adolescents. So there are multiple vaccines being used in the adolescent and adult vaccination program, from HPV, Tdap, influenza, MMR, pneumococcal, and the list goes on. And certain vaccines which are used in special situations like high-risk adults and as well as travelers, like the meningococcal vaccine, JE vaccine, yellow fever vaccine, and the cholera vaccine. So firstly, we will look into the HPV vaccine. So we know that there are more than 200 serotypes of human papilloma virus, out of which 40 serotypes can infect humans, and out of which 30 can target the genital mucosa and cause cancers as well as genital warts. So we have classified this 30 serotypes of HPV into two, that is the high risk or the oncogenic type of HPV and the low risk
serotype which cause the genital warts. So this is important because we are targeting, by vaccination, we are targeting these specific serotypes which are either oncogenic or which cause genital warts. So the high-risk serotypes which cause cancers are mainly the 16 and 18. In around 87% of the cervical cancer in India are caused by these two serotypes. This is very important because most of the vaccines are targeting these two serotypes. So 87% of the cervical cancer in India are caused by 16 and 18 serotypes of the HPV, and the rest of the cervical cancer and other cancers that can be caused by serotypes like 31, 33, 45, 52, and 58. And the lowest type of HPV are mainly the 6 and 11. These two are targeted in the vaccination program, and also other like 42, 43, and 44, which cause the genital warts. So we must understand that most of the HPV infections clear spontaneously or they will resolve spontaneously, but a persistent infection by the oncogenic type of HPV can lead to pre-cancer as well as cancer. So practically we cannot make a vaccine targeting all the serotypes, or 30 or 40 serotypes cannot be included in a vaccine. So that's why we are mainly identifying the high-risk type of the serotypes and making the vaccine against them. So we can see that HPV is causally related to nearly 100% of cervical cancer, but HPV vaccine cannot be labeled only as a cervical cancer preventing vaccine because HPV causes a lot more cancers than the cervical cancer in both men as well as women. So which are the cancers caused by HPV? HPV causes cancer of the cervix, vagina, as well as vulva in female, cancer of the penis in men, cancer of anus in both men and women, and as well as the cancer of oropharynx, that is the back of throat in both men and women. So at least 6 types of cancers are caused by these oncogenic serotypes of HPV. So virtually all cervical cancers are caused by HPV, 70% of vaginal cancer, 43% of vulvar cancer, nearly 100% of genital warts, 88% of anal cancer, up to 56% of oropharyngeal cancer, and 50% of anal cancer are caused by HPV. So coming to the burden of cervical cancer in India, unfortunately, India is the capital of cervical cancer in the world because India contributes to 25% of the global load of cervical cancer. That is around 350 cases per day or 185 deaths every day due to cervical cancer in India, which translates to approximately 1 death due to cervical cancer in every 8 minutes in India, which is sadly nearly 100% is preventable too. And as we know, the cervical cancer is the second most common cancer in women in the 15 to 44 years age group. But the cervical cancer we detect by screening. We know that we are doing the cervical cancer screening routinely, but this is only a tip of the iceberg of the cancers caused by HPV because screening percentage is very low, and HPV causes a lot more cancers in men and women other than the cervical cancer. So in November 2020, WHO outlined 3 key important steps for the elimination of human papilloma virus. One is the vaccination, second is the screening, and third is the early identification and treatment of the cancers. So this strategy is termed the 90-70-90 strategy. That is 90% of the kids up to 15 years should be fully vaccinated against HPV. Then 70% of the women should be screened with a high performance test by 35 years and again at 45 years. And 90% of women should be identified and given proper treatment. So, but unfortunately, currently the vaccination status against HPV in India is less than 0.5%, and the screening is also very low. It's only around 3.1%. So these targets are given by WHO so that if these targets can be attained, we can eliminate HPV by 2030. That's the goal by WHO. So coming to the method of the modes of HPV transmission, we know that it's a sexually transmitted disease. But one point to highlight here is that for an HPV transmission, a penetrative sex is not needed. In a genital skin-to-skin contact
can result in a HPV transmission among the partners. So the thing is, the condom use does not provide a complete protection against HPV transmission, unlike other sexually transmitted diseases. So what is the need of vaccination against HPV? Because it's found that up to 90% of men and women will get HPV infection at some point in their life. And the question is, will this natural infection provides immunity like other viral infections? So the answer is no, because a natural infection by with HPV will not provide a sufficient neutralizing antibody to protect against future infections. There are multiple reasons for that. One is the natural infections only produce a weak local infection. There are no inflammation and the immune system is not alerted by a natural infection, and there is no systemic viremia in case of an HPV natural infection. So for the immune system to get alert and to provide sufficient immunity or to generate antibodies for a cell-mediated immunity, systemic viremia is needed. This is not happening in case of a natural HPV infection. This is why it doesn't provide a sufficient antibody titer to fight against future infections. So here comes the importance of HPV vaccination. So vaccine, when we given, it will induce a higher antibody level in the blood, which will neutralize the virus at the entry point itself. So the second reason why we should go for HPV vaccination is that for the cancers caused by HPV, only we have a established screening program for cervical cancers, pre-cancers. There are no routine screening recommendations or programs anywhere in the world to find out the other cancers caused by HPV, like the anal cancer, penile cancer, vulvar or vaginal cancer, and oropharyngeal cancer. So these without these screening programs, these cancers may go undetected until they are in advanced stages. Other problem is, even though we can find out the cervical precancers with the screening methods, the treatment of these precancers and cancers can result in other health problems like infertility, etc. So these are the reasons why the HPV vaccination becomes very important. So the next question is, what should be the ideal timing of the HPV vaccine? The answer is, the younger the better, because adolescent females have an increased susceptibility to HPV infection compared to adults. So HPV vaccine should be given to females before they reach an age when the HPV infection rate increases. So now we have licensed HPV vaccines which can be given from 9 years onwards. So it is better to take as early as possible. So next question is, why a general neutral HPV vaccination becomes important. So apart from, we have seen that multiple male cancers are also caused by HPV. So apart from preventing these male cancers, when we aim at the elimination of HPV, a male vaccination facilitates a reduction in the HPV prevalence in the community. So the transmission can be from either partners. It can be either from a male to female or a female to male. Also, multiple data shows that HPV infections are more prevalent in males than females across the age groups. And also, when we vaccinate, the seroconversion rate is lower in case of males. Now coming to the type of vaccine or the vaccine platform used for the making of HPV vaccine. HPV is basically a double-stranded DNA virus, and all the currently available vaccines against HPV are based on the VLP platform, that is virus-like particles. VLPs are basically non-infectious subset of viral components that mimic the wild type virus, but it lacks a viral genetic material. So simply, it is a protein made by recombinant technology which mimics the virus. The protein components itself assembles into a viral-like structure without a genetic material. So basically, it is it will be identical to a virus, but it will be non-infectious because it lacks the genetic material. So these VLPs are said to be a very attractive vaccine platform due to multiple reasons, like the safety, ease of production. Then it will stimulate them, both the B cell and T cell, with generating more immunity, etc. So now coming to the vaccines available against HPV in India, we have 3 vaccines currently available against HPV in India. Previously, we have the Cervarix, the bivalent vaccine also. Now it is discontinued. So now we have 2 Gardasil. One is a quadrivalent Gardasil 4, as well as the 9-valent or the nonavalent Gardasil 9.
which covers the 9 serotypes, whereas the quadrivalent covers 4 serotypes. The quadrivalent covers the 611, which is mainly causing the genital warts, as well as the 16 and 18, which causes cancers. As we have already discussed, 87% of cervical cancers are caused by the serotype 16 and 18. So this quadrivalent vaccine includes 6, 11, 16, and 18. So the nonavalent vaccine, which is a newer vaccine, which can be given for both sexes, it covers apart from 6, 11, 16, and 18, it covers 31, 33, 45, 52, and 58. The only issue is the cost of the vaccine. It is very costly compared to the other vaccine. So now we have the India's first indigenous HPV vaccine made by our own Serum Institute, that is the Servavac, which is also a quadrivalent vaccine, which covers 6, 11, 16, and 18, same as Gardasil 4, but it is licensed for both sexes. It is the age group which can be given is from 9 to 26 years for both the sexes. So coming to the vaccination schedule of Gardasil 4, it is licensed only for females. And from 9 to 14 years, it is 2 doses at 0-6 month interval. And 15 to 45 years, it is 3 doses, 0, 2, and 6 months. And in immunocompromised, it's always 3 doses. So coming to the Gardasil 9, the schedule is for boys, it is licensed from 9 to 15 years only. That is a 3-dose regimen, 0 to 6 months. And the girls also a 3-dose regimen, but it's licensed up to 26 years. The regime is, the schedule is same, that is 0 to 6 months. And the cost of the vaccine, the Gardasil 4 cost around 4,000 rupees for a single dose. And whereas the Gardasil 9, as I said, is costly. It costs around 10,000 rupees for 1 dose. So for 3 doses, one individual needs around 30,000 rupees for the completion of the vaccination schedule. So coming to the new Serum Institute Servavac, this is licensed up to 26 years for both males and females, and the dosage is from 9 to 14 years. It is 2-dose schedule at 0 and 6 months, and from 15 to 26 years, a 3-dose schedule given at 0, 2, and 6 months of age. So coming to the contraindications, in pregnancy, as of now, we don't have any data or studies with this HPV vaccine in India, especially in India. So currently, these vaccines are not advisable to give in pregnancy, or we can say that is contraindicated in pregnancy, mainly because we don't have any studies and data. And then we can give this vaccine in a lactating woman. So now coming to the long-term follow-up and the need for boosters, and the HPV vaccine in most of the studies shows that it is maintaining a sufficient immunity for a long period of time, and we have data up to 12 to 15 years. And as so, currently boosters are not recommended for HPV vaccine. So coming back to the WHO target of vaccinating 90% of kids before 15 years, the main hindrance is, as we know, is the cost of the vaccine. So WHO was conducting several studies in several countries with a single dose vaccine to find out whether a single dose vaccine is effective in preventing HPV. So very recently, that is in April 2022, the SAGE review, they have come out with a recommendation that countries can now choose between a 1-dose or 2-dose schedule for girls in the 9 to 20 year age group, and a 2-dose schedule for above 20 years. This is basically a cost-cutting strategy, but WHO now recommends the countries whether they can adopt, either they can adopt a 1-dose schedule or 2-dose schedule, but the aim should be to achieve a 90% coverage of vaccination for kids before 15 years of age. But as of now, this schedule is not approved by, a single dose schedule is not approved by Government of India. So as of now, we need to follow the 2 or 3 dose schedule as recommended by the manufacturers. So in summary, HPV vaccine is a very efficacious vaccine, up to 98 to 100% efficacious. It is a high impact vaccine stated by
WHO, and 16-18 serotypes causes 87% of cervical cancer in India, and all these vaccine has these two serotypes, and the safety of the vaccine is very well documented. And this is very interesting data projection published in the WHO Global Vaccine Action Plan that states the number of deaths averted per 1,000 persons vaccinated, comparing different vaccines. The first is a measles vaccine. We can see that per 1,000 persons vaccinated, 16.5 deaths are averted. And regarding the hepatitis B, for 1,000 persons vaccinated, 8.3 deaths are averted. And interestingly, for the human papilloma virus, for 1,000 persons vaccinated, 15.1 deaths are averted. That is the importance of this HPV vaccine. And as we have already discussed, we are conducting our KGMOA Thiruvananthapuram HPV vaccination program on July 23rd. I request everyone in and near Trivandrum to avail this opportunity to vaccinate your kids with this very important vaccine. So coming to the other vaccine, we will see one common scenario we will usually encounter in our casualties. And there is an 18-year-old person sustained a minor injury from an RTA, came for the casualty for asking for a TT. അത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ്. ഒരു TT എടുത്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. So how to proceed? So we should actually take the history of the person, or immunization history of the person, because it's very important. Because if the person has taken at least 3 doses of tetanus containing vaccine any time in life, it is taken as a completed primary series. And if the last dose is taken less than 5 years, nothing needs to be done, and there is no need of tetanus immunoglobulin or no need of a vaccine. I will repeat, if a person has taken at least 3 doses of a tetanus containing vaccine any time in his life, it is taken as a completed primary series of tetanus vaccination. And the last dose is if less than 5 years, this person needs nothing, no vaccine, no TT. So next question is what happens if we give an unnecessary TT? Will it harm the person? Yes, it can harm the person. There is a chance of Arthus type hypersensitivity reaction. We sometimes see that in our hospital because the Arthus hypersensitivity reaction usually manifests as edema and swelling of that limb. And we must tell them, the person, that unnecessary vaccine TT can harm the person. So what if the person is we are taking the history and find out that the person is unimmunized? So the unimmunized person coming with a minor injury, even from a minor injury from RTA, it can be a tetanus prone injury. So any wound other than a clean minor cut should be taken as tetanus prone, and tetanus can occur even from a seemingly trivial injury. So this person with an unimmunized person, or with a person of unknown immunization status, or a person who has taken less than 3 doses of the tetanus containing vaccine series, needs to be taken as unimmunized, and he should be given tetanus immunoglobulin plus the first dose of tetanus containing vaccine. It can be either TT, TD, or a TDAP. The tetanus immunoglobulin dose is universal. It is 250 international unit, irrespective of the body weight. Even from the newborns to the adults, the tetanus immunoglobulin dose is 250 international units. And if the person is having a immunodeficiency, he needs tetanus immunoglobulin regardless of the immunization history. So in the summary regarding the tetanus vaccination, if the person, the vaccination status of the person is unknown, or he has taken less than 3 doses of the vaccine series, and if it is a tetanus prone injury, he needs tetanus immunoglobulin plus the first dose of vaccine. If he has taken 3 or more doses of the tetanus toxoid containing vaccine, and the last dose is less than 5 years old, for a tetanus prone injury also we need not do anything, no need of a vaccine or immunoglobulin. And for a tetanus prone injury and the last dose is taken between 5 and 10 years, he needs 1 single dose of tetanus containing vaccine. And he has taken 3 or more doses of tetanus, is completely immunized, and the last dose is taken more than 10 years. What he needs is, even for a clean minor wound, he needs a single dose of tetanus toxoid containing vaccine. That's the recommendation regarding the TT vaccine. So this person being unimmunized, we have given tetanus immunoglobulin as well as vaccine, but
Our next job is to do the or give the complete protection against tetanus. You have to complete the primary series of tetanus vaccination. So we have to give a tetanus containing vaccine at 1 month and 6 months, and ideally we should give every 10 years a tetanus containing vaccine. So what vaccine we can use? We have the DPT vaccine which are available in our universal immunization program, but unfortunately we cannot give the DPT full dose DPT vaccine above 7 years of age. So we have to use either TD or TDAP. TDAP means tetanus toxoid reduced diphtheria and acellular pertussis vaccine, which is available in the private sector, which gives an extra protection against diphtheria as well as pertussis. So the problem is if he does not complete the primary vaccination series, when the person have an injury, next time also we need to give tetanus immunoglobulin, the same story repeats. So that's a need to complete the tetanus immunoglobulin, the tetanus vaccination series. So coming to the Tdap vaccination that we have just now discussed. In case another person or adolescent who has completed a childhood immunization comes to your OP and ask for any other additional vaccines, we can offer him a Tdap vaccine because it gives a protection against pertussis also, because usually the immunity against pertussis usually wanes over time. And the Tdap vaccine is also recommended every 10 years for adults and above 65 years also. And in pregnancy, we usually 1 dose of Tdap vaccine in 27 to 36 weeks. Pregnancy is recommended, and the available vaccine is called Boostrix vaccine is available, and the cost is around 1,300 rupees. So coming to the influenza vaccine, which is now the most trending vaccine due to the ongoing influenza epidemic. We have the influenza A and B virus and H1N1 and H3N2 subtypes under the A type, and Victoria and Yamagata lineages under the influenza B. And the seasonal influenza epidemics are usually caused by these subtypes. And the vaccines are also targeting these 4 subtypes of influenza. So now we have a reported case of complications of influenza also, especially in the pediatric age group, like the CNS involvement causing influenza, encephalitis, which causing mortality and all. So we know that the high risk group category of the influenza patients are the pregnant women, children 6 months to 5 years of age, and as well as the elderly. So when we discuss about influenza, we always use the term antigenic changes, antigenic drift, antigenic shift. So simply the shift is a major change which happens in a couple of years, which causes a pandemic, and the drift is the small changes which routinely occurs in the influenza virus. So due to this antigenic drift, the influenza vaccine efficacy declines over time. So the composition of the vaccine is changed every year in anticipation of the prevalent influenza strain expected to circulate in the next influenza season. So what happens is there are 2 global meetings every year, one in February for the Northern Hemisphere and one in September for the Southern Hemisphere. In these meetings, headed by WHO, they identify and decides on the vaccine strains for the next season based on the GISR surveillance data. That is the WHO Global Influenza Surveillance data is looked into, and based on these data, they decide on the vaccine strain for the next season. And these data are then given to the vaccine manufacturers. They will take at least 6 months to manufacture this the new updated vaccine based on the new strains. So based on the predicted strains, we will have the updated Northern Hemisphere as well as the Southern Hemisphere vaccines every year. So the vaccination for influenza epidemics occurs biannually, one in March for the Southern Hemisphere and the second in September for the Northern Hemisphere. So that the timing should precede the annual influenza season. So for Indians, as a general rule, we need to use the Southern Hemisphere vaccine, including the southern state or Kerala, but only in Jammu and Kashmir, the Northern Hemisphere vaccine is recommended.
And in Kerala and the southern states, the time to vaccinate is before the onset of the influenza season. So basically, before the onset of the monsoon, before the school opens, that's in the summer holidays. So the southern hemisphere vaccine will usually be available by March, April month every year. So we can vaccinate the kids and the required persons in the summer holidays. So that is regarding the updated vaccine every year, and so we need to take annual influenza vaccine, which comes every year in the month of March or April. So what happens if a person comes in November or December in Kerala and asking for an influenza vaccine? So we can give the latest vaccine, and when the next year the new updated vaccine comes in March or April, we can revaccinate at that time. So how effective are the flu vaccines? Everyone asks now, do we need to take? We usually get 1 or 2 phone calls every day during these influenza season, whether we need to give influenza vaccine. So the efficacy of the influenza vaccine depends on how well the vaccine strain matches with the circulating strains in the community. So as discussed, the strains are made from the data available 6 months back. So by the time the virus have drifted at least some antigenic changes have happened. So overall, the efficacy of influenza vaccine is said to be around 40 to 60% when most circulating flu viruses are well matched to that in the flu vaccines, and it usually varies from season to season. And also in children, it's said that the efficacy is little more higher, like comes to around 60 to 85% in the less than 5 years age group. So another thing is when we compare the vaccine efficacy against the different subtypes, we have the H1N1, H3N2, and the 2B subtypes in the each quadrivalent vaccine. So when we compare the efficacy, we usually find that the vaccines usually work better against influenza B and also H1N1, but offer less protection against the H3N2 subtype. It is because the S3N2 subtype will usually undergo a faster antigenic change compared with the other subtypes. But in general, even though the drifting happens, it is not very easy to predict the protection and all. Sometimes in drifted years, the protection is not much reduced. So who all should take the flu shot? The answer is simple. Everyone can take. It's better to take the annual flu shot for everyone. But the categories for which it's strongly recommended are: one is the pregnant woman, second, kids 6 months to 5 years of age, then adults more than 65 years, and individuals with chronic medical conditions, and also most importantly the healthcare workers. So these categories are having the highest risk of getting influenza as well as the highest severity of the disease. So these categories should take annual influenza flu shot every year. So coming to the available influenza vaccines, we have the inactivated influenza vaccine as well as the live nasal vaccine licensed to use in India. But currently the live attenuated nasal vaccine is not available in India. So what we have now is the inactivated influenza vaccine. Previously, we have only the trivalent inactivated influenza vaccine. But for the last few years, we have the quadrivalent vaccine, which contains the 2A subtypes, H1N1, H3N2, and the 2B subtypes. And now almost most of the vaccines are quadrivalent, and it is that trivalent is not seen nowadays. So coming to the adverse events and the safety of the vaccine, yes, it's a very safe vaccine, and the only adverse events we usually see are a very small percentage of persons getting flu-like illness during the first week, and can be safely given in pregnancy, as we already discussed. And another doubt everyone have now is whether this influenza vaccines can be taken by persons who have egg allergy. This is because most of the flu vaccines are made based on egg-based technology, and it may contain small amount of egg proteins like ovalbumin. But the recommendation is people who
have a document allergy can safely these vaccines, and usually anaphylaxis or severe allergic reactions are not seen with these influenza vaccines, even though these are basically made of an egg-based technology. And the only thing is, if a person have a severe history of anaphylaxis or has a severe history of egg allergy, we can vaccinate the person in a medical setting supervised by a doctor. So some free-based vaccines are also available outside India, but currently not available in India. Coming to the next vaccine, varicella, which is a very highly efficacious vaccine, unlike the previous influenza vaccine. So the recommendation is all susceptible adults and adolescents should be vaccinated against the chickenpox vaccine. And it is very important for healthcare workers and family contacts of immunocompromised person. This is very, very important because when the immunocompromised persons get a varicella or chickenpox, the severity will be very high and the mortality will be usually very high. We cannot give a live vaccine like varicella vaccine to an immunocompromised person like a child or an adult who is undergoing chemotherapy. So what we can do is we can vaccinate the family members. So this is very important, and also it is recommended for persons with high risk exposure like teachers, daycare employees, etc. And the vaccination schedule is 2 doses, 6 to 8 weeks apart. And even if the second dose get delayed, no need to restart the vaccine. Just like any other vaccine, we can give the second dose anytime after the first dose, and the ideal interval is 6 to 8 weeks after the first dose. Another importance of this varicella vaccine or chickenpox vaccine is that it can be given as a post-exposure prophylaxis. So, if you get an exposure to a chickenpox patient and you haven't had any chickenpox infection earlier and you are not vaccinated, you can definitely take this varicella vaccine as a post-exposure prophylaxis, and you should take it within 3 to 5 days. If you are taking within 3 to 5 days as a post-exposure prophylaxis, we can almost prevent the infection, and the efficacy is up to 80 to 100%. So the overall efficacy of the vaccine, not only the post-exposure prophylaxis, the varicella vaccine, unlike the other vaccines, is a highly efficacious vaccine. It is with around 98% efficacy with 2 doses, and against severe diseases, almost 100% efficacious against severe disease. So it's a highly recommended vaccine for outside the UAP, which is highly recommended for both kids as well as adults. Coming to another vaccine, the zoster vaccine, which is a relatively less known, less discussed, and also less used vaccine. Herpes zoster, as we know, there's a reactivation of the latent varicella zoster virus when our immunity declines. So what is the need of a zoster vaccine? So we must know that the lifetime risk of a herpes zoster for a person who had a previous chickenpox infection clinically or subclinically is 10 to 30%, and it increases with age. So if you live up to 85 years, you have a 50% of chance of getting herpes zoster. And the Indian data shows that by 40 years, 90% of the people are seropositive for chickenpox and are susceptible or vulnerable to develop shingles or herpes zoster. And the complications are also very high in persons more than 50 years of age. So even if you didn't get a herpes zoster and you get cured fast, you will get a herpetic neuralgia in older age, and it will be 30% higher chance of complications or severity in old age comparing to the other age. So that is the importance of the zoster vaccine. Many of us will have the doubt whether the chickenpox vaccine given in the childhood will protect against the zoster or shingles. It cannot completely protect against zoster or shingles, but the person who have taken the chickenpox vaccines are less likely to get a later zoster than people who got a natural chickenpox infection. The natural chickenpox infection have a 10 to 30% even in less than 50 years also. Above 50 years chances are very high. So coming to the type of zoster vaccines, previously only one vaccine was available. It was a live attenuated zoster vaccine called Zostavax. It was available in India also, made by the company Merck.
Basically, it is a super large dose of the original live chickenpox vaccine, and simply the recommendation was to give 14 times the amount of virus in the chickenpox vaccine. The live vaccine is 14 times the live chickenpox vaccine. So the zoster vaccine is 14 times the amount of virus in the chickenpox vaccine. Being a live vaccine, it has multiple problems. It cannot be given in immunocompromised individuals, and the efficacy was also only about 50 to 55% also. But now we have a very good vaccine against zoster, a recombinant vaccine by GSK that is called Shingrix, and the recommendation is 2 doses at 0 and 2 to 6 month interval, and is recommended above 50 years of age. And the main advantage or the highlight is the efficacy of the vaccine. Unlike any other vaccine which is used in the old age, it is said to have an efficacy of up to 97% against herpes zoster and 88% against post-herpetic neuralgia. So this vaccine is highly recommended vaccine for persons above 50 years of age, and the only issue is the cost of the vaccine. Like other vaccines, the cost comes to around 10,000 rupees for a single shot. So this is regarding the zoster vaccine. Then coming to the pneumococcal vaccine, we are now very familiar with the pneumococcal vaccine because after the introduction of pneumocil to our UAP, but not only kids, adults too need pneumococcal vaccine. We have 2 vaccines which are licensed in India for adults. One is the Pravenar, the conjugate vaccine, 13-valent conjugate vaccine, as well as a 23-valent polysaccharide vaccine is also, Pneumovax 23 is also licensed for adults in India. The Pneumocil, the Serum Institute Pneumocil and the other pediatric pneumococcal vaccines are not licensed for use in adults. Only these 2 vaccines are licensed for use in adults in India. But this is not usually in the healthy adults, that is from 19 to 64 years. This is not usually recommended for healthy adults up to 65 years of age, but recommended in certain conditions like persons with chronic diseases, persons with history of invasive pneumococcal disease, cochlear implants, CSF leak, etc., and in also in immunocompromised individuals. And the recommendation is to give first the conjugate vaccine. You give the PCV13 first, followed by the polysaccharide vaccine PPSV23 8 weeks later, and a booster of PPSV23 5 years after the last dose. That is a recommendation for the high-risk individuals from 19 to 64 years. So it is generally not recommended for healthy adults under 65 years of age, but above 65 years of age, it is routinely recommended 1 dose of PCV13 followed by PPSV, that is a pneumococcal conjugate vaccine. You give first and give followed by the polysaccharide vaccine after 1 year. And previously, the interval recommended for above 65 years was 8 weeks. Now they have changed it to 1 year. And for high-risk individuals, you can use the minimum interval of 8 weeks. So coming to the MMR vaccine, those who have missed the childhood dose of MMR vaccine should definitely be given the MMR vaccine, 2 doses, 4 to 8 weeks apart, and it is also highly recommended for all the healthcare professionals because of the what we have previously discussed about the age shift in the diseases. More and more adolescents and adults are now getting measles infection. So if you have not taken the measles or MMR vaccine, you should take 2 doses 4 weeks apart. And one more thing is the government of India actually introduced the measles vaccine UAP in 1985. So those who have born before 1985 should take these vaccines, especially the healthcare professionals. And MMR vaccine, like the chickenpox vaccine, can also be used as a post-exposure prophylaxis and is very effective if given within 72 hours of exposure. So coming to the hepatitis B vaccine, most of us have taken the hepatitis B vaccine in the 016 schedule. And the one thing is we need to check the post-vaccination titer in the high-risk individuals like healthcare professionals and also immunocompromised persons. And if the post-vaccination titer, which is checked after at least 1 month after the last dose, if it is less than 10 international units, we actually need to give 3 more doses. Not only single dose, now the recommendation is to give 3 more doses at 016 and again check the
antibody titer. And even after these 6 doses, that is a 3 series doses, the antibody titer is less than 10. These individual can be labeled as a non-responder, primary non-responder. And if he gets an exposure to the hepatitis or positive needle stick or something, he needs to be given hepatitis B immunoglobulin 1 dose followed by a second dose 1 month later. This is a recommendation for a non-responder. So what we can do is we can use the UAP vaccine with the permission of DMO or the SH officer for our staff. At times when we get a report of a needle stick injury from our staff, most of our staff may not have taken the vaccine. So we, with the permission of the DMO or the RCH officer, we can use our UAP vaccine for vaccinating our staff. We should keep a register and inform the DMO. And the only thing is the dosage is different for the pediatric and adult. The UAP, we are giving 10 microgram or 0.5 ml for the kids, and above 18 years, it is 20 microgram or 1 ml. The dosage should be verified. So coming to hepatitis A vaccine, now due to the shifting epidemiology and all, there is a higher risk of hepatitis A infection in adolescents. Many of the data shows that the adolescents and adults are lacking or have a low level of anti-HAV antibody. So mainly this is recommended for the adolescents, and we have 2 type of vaccines available against hepatitis A, the inactivated vaccine as well as the live attenuated vaccine. One single brand of live attenuated vaccine is available, that is a BioVac A from Reddy's, and multiple brands of inactivated vaccines are available. Regarding the efficacy and safety, both are 100% equal. So you can go for either of these, either inactivated or a live attenuated vaccine. The schedule is different. We will go to that. And also previously one combined vaccine, hepatitis A and B, was previously available, but I think now it is not available. That is called Twinrix. And if we are taking Twinrix, we have to follow the hepatitis B schedule. That is 016. We have to take 3 doses for that. It is also recommended for, apart from this adolescents, giving routinely for adolescents, it is also recommended for persons with chronic liver disease, which are who can get complications if they get a hepatitis A infection. So inactivated vaccines, it is 2 doses, 16 to 18 months apart, and the pediatric and adult formulations are usually different in different brands, and the age cutoff is different. You should check the manufacturer recommendations before using the pediatric and adult dose of the vaccines. And the live vaccine, usually there is no difference in the pediatric and the adult dosages, and you can use either of these vaccines because the immunogenicity and efficacy and safety are almost same for both the vaccines. And one more thing is, this hepatitis A vaccine can also be used as a used for post-exposure prophylaxis. If we can give either of this live or inactivated vaccine can be used for a post-exposure prophylaxis. If there is an outbreak of hepatitis A, you can definitely, if you are not immune to hepatitis A, or if you have a no previous history of hepatitis A infection, we can take a hepatitis A live or attenuated vaccine, live or inactivated vaccine as a post-exposure prophylaxis. Then coming to the next vaccine, rabies. The pre-exposure rabies prophylaxis is highly recommended because we are giving multiple vaccines to prevent multiple diseases, but now we are getting maximum death due to rabies in our state and country. So the rabies pre-exposure prophylaxis is highly recommended to take for everyone, for pediatric and as well as the adults age group, and we can follow either of the schedule dose routes, either IM or ID is equally effective. IM route, we can give 0.7 and 21 or 28, 1 full vial. And if you are using the IDRV route, we can use 0.1 ml single site on 0.7 and 21 or 28 days. And routinely, the post-vaccine titer checking is not recommended but for high-risk individuals like lab staff and persons who are at who have continued risk of exposure to rabies, they should actually check the neutralizing antibody titers after the pre-exposure prophylaxis, and the cutoff level is given as 0.5. And the interval, initially they should check at 6-monthly interval for the initial 2 years, and after 2 years they can check every 2 years. And if the antibody level is less than 0.5, you need to give a booster.
I think the antibody titer is available in the Palod lab. So coming to another vaccine, which is not widely, not routinely recommended in our country, which is a meningococcal vaccine. Polysaccharide vaccine as well as conjugate vaccine are available, and we have multiple serotypes causing infections in humans. Mainly the ACWY serotypes and the B serotypes, and we have vaccine both the conjugate and polysaccharide vaccines against these serotypes. And currently available in India are the two quadrivalent meningococcal polysaccharide as well as conjugate vaccine. Conjugate, that is a Menveo and Menactra, and the polysaccharide it's called Mensivax ACY. And polysaccharide, being polysaccharide, we can use above 2 years only. And serotype B or Men B meningococcal vaccine is unfortunately not available in India. And one serotype A specific vaccine is actually made by our own Serum Institute for the African meningitis belt, but unfortunately this is also not, it's called Menafrivac, but this is also not available in India. So what is available in India is the quadrivalent conjugate vaccine, Menveo and Menactra, as well as the quadrivalent polysaccharide vaccine, that is a Mensivax ACY, and the cost of the vaccine will comes to around 4,000 rupees for the conjugate vaccine and around 1,500 rupees for the polysaccharide vaccine. So this is routinely not recommended for all the normal population, but is recommended for the travelers, especially to the meningitis, sub-Saharan African meningitis belt, the travelers to these countries. Then those who are going for Hajj and Umrah pilgrims, and certain universities, when students are going abroad for studies, certain US and UK universities are asking for this meningococcal vaccine. Only problem is we don't have the meningococcal B vaccine in our country, but sometimes they may be asking for meningococcal B vaccine also, but we don't have any provision to give meningococcal B vaccine. We can give the meningococcal A conjugate vaccine when these requirement arises. And also this is indicated during disease outbreaks and also high risk pediatric and adult population. And the recommendation for the high risk group is 2 doses 8 weeks apart. High risk groups are those with complement deficiency, asplenia, HIV, etc. And for travelers, only a single dose is recommended, should be taken at least 10 days before travel. So coming to the Japanese encephalitis vaccine, this is also recommended for only for people living in endemic countries, endemic areas, or people traveling to endemic areas, and if they are expected to stay for a minimum 4 weeks duration in the endemic areas. And currently we have the inactivated vaccines are available. The live attenuated vaccine previously we used in the UAP is not currently available. 2 strain-based inactivated vaccines are available. One is the Genvac and JE Shield. It requires only a single dose, but GEO, that is what the adult dose of GEO vaccine is currently being used in our UAP. But what we are using in UAP is the pediatric dose of the GEO vaccine. That's why the catch-up is only recommended up to 3 years. But the adult dose of GEO is available in the open market, and for adult immunization, if required for travelers and all, you can use the GEO vaccine 2 doses 28 days apart. The difference is this inactivated vaccine GEO is based on the original Chinese strain, that is SA1442 based vaccine, but the other Genvac and JE Shield are based on the collar strain of the vaccine. So the recommendation for those vaccines are only single dose. So coming to the another vaccine required for travelers, mainly travelers, is the yellow fever vaccine. For this, we have a live attenuated yellow fever 17D vaccine. It's called 17D because it is prepared from the 17D strain of the yellow fever virus. It's actually one legacy vaccine being used for more than 18 years, and it's still controlling the outbreaks of yellow fever in many parts of the world. And the dose is single dose subcutaneously 0.5 ml, very efficacious vaccine, more than 90% efficacious. And for travelers, the vaccination should be done at least 10 days before the travel, because the vaccine certificate becomes valid only after 10 days of vaccination, and it's valid for lifetime. So we take a single dose of yellow fever vaccine, take a certificate, and it's valid for lifetime. Previously, it was not like that. In the change happened in 2017. Previously, every 10 years we need to take the yellow fever vaccine. In 2017, WHO updated the guidelines, and now a single dose of vaccine is
valid for a lifetime. So the recommendation, all unvaccinated travelers more than 1 year of age, unless contraindicated, can take the yellow fever vaccine if you are traveling to yellow fever endemic country. And some contraindications are there. Usually it is not recommended less than 1 year of age and for pregnant women. So these people can get an exemption certificate from the authorities. That's what is recommended. And currently yellow fever vaccines are available only in Cochin, 2 centers in Cochin, that is the Port Hospital in Wellington and as well as the Airport Health Organization Hospital in Nedumbasheri. And now the upcoming centers are the Government Medical College Calicut and Trivandrum are also listed as upcoming centers for the yellow fever vaccination in the MOHFW. So the thing is, it is not available in private sector, and sometimes people will go all the private hospitals searching for the yellow fever vaccine, and this only given in these centers approved by the MOHFW. So for travelers, another vaccine now needed is the vaccination against polio. So vaccination against polio is what we are giving is the oral polio vaccine with a validity of 1 year, and we should take the vaccine at least 4 weeks prior to travel. So the vaccine certificate will become valid only after 4 weeks after taking the vaccine. And currently, these oral polio vaccine for adults or travelers are available in these yellow fever vaccination centers itself. So when we go there for in Cochin Port Trust Hospital, or the Airport Health Organization Hospital, we can take both the yellow fever vaccine as well as the oral polio vaccine. And regarding the yellow fever vaccine, the cost is around 300 rupees, and the mandatory requirement is you should carry your original passport. And coming to another very less used vaccine, cholera vaccine, we have an Indian oral live killed vaccine, the Shancol, 2 doses, 2 weeks apart is the recommended schedule, but unfortunately this is not currently available in our country. This is not routinely recommended, but given to residents of highly endemic areas and also for travelers to areas where there is a risk of outbreak, such as during the pilgrimages like Kumbh Mela and all, this is actually recommended, but unfortunately this vaccine is not currently available. The dosage is 2 doses, 2 weeks apart, and revaccination every 3 years if there is a continued risk. So coming to the vaccination of healthcare professionals, what is the need of vaccination of healthcare professionals? Because not only protecting themselves, they can transmit disease to their family as well as the patients. Also there is an increased risk of acquisition of disease like pertussis and all. And the healthcare professional may be a source of transmission of vaccine to the patients. So the vaccines recommended that we have already discussed: hepatitis B vaccine, then influenza vaccine annually, then MMR vaccine if not taken early, then chickenpox vaccine if not immune, and the Tdap vaccine single dose should be taken. And the meningococcal vaccine is not routinely recommended for all healthcare workers, but persons who are in lab staff and all who are routinely exposed to this Neisseria meningitidis should get meningococcal vaccine also. This is a recommendation for healthcare professionals. And lastly, the vaccination during pregnancy. This is not only for the protection of pregnant women, the passive immunity for the fetus as well as the newborn. The vaccination is important. And as we know, the live vaccines we cannot give during pregnancy. So if you are planning pregnancy, initially we should check the vaccination status of the female. And if she is not vaccinated against measles, mumps, and rubella and chickenpox, the live vaccines we should give at least 1 month before pregnancy. But if a person is inadvertently vaccinated or becomes pregnant within 4 weeks of vaccination, he can counsel her about the theoretical risk of the fetus. But termination of pregnancy is usually not advocated, even if the person gets an inadvertently vaccinated during pregnancy. So other vaccines were recommended prior to pregnancy are the hepatitis B vaccine if not already immune, and HPV vaccine and the influenza dose every year. And during pregnancy, the vaccines recommended are influenza. The inactivated influenza vaccine is highly recommended during pregnancy, and we can safely give the vaccine during pregnancy. And the Tdap vaccine is also recommended during pregnancy. So coming next is about the
immunization of persons undergoing chemotherapy or immunosuppressed. As we discussed, the live vaccines are contraindicated. Any killed vaccines can be given, but the efficacy will be less. So we need to repeat the vaccine after the chemotherapy completes. And influenza vaccine is the only vaccine usually recommended between the chemo cycles and or before the start of the chemo. And as I already discussed, it is always a better practice to vaccinate the contacts with the live vaccines like the varicella and the booster. And always it's better to give booster dose of childhood vaccines when after completion of the chemotherapy. So the last slide, we have discussed so many vaccines. So many of the patients will have a question like how many vaccines can be taken on a same day. So any number of vaccines can be taken on the same day, whether live or killed vaccine. The only difference is if you are not giving the 2 live vaccines on the same day, the interval should be 4 weeks between 2 live vaccines, and there is no specific interval recommended for non-live vaccines. So that's it. Thank you. Thank you, ചേട്ടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5-6 ക്വറീസ് ഉണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. നോക്കാം. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. How long does the rabies vaccine gives protection എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിന് ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ പറയുന്നില്ല. ലൈഫ് ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഫോർ ദ പബ്ലിക്. നമ്മൾ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ 3 months ആണെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ഇന്റർവെൻഷൻ, നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ബൂസ്റ്റേഴ്സ്. ആഫ്റ്റർ 3 months എനി ടൈം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ 03 സിംഗിൾ സൈറ്റ് IDRV അല്ലെങ്കിൽ IM കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. How to manage if hepatitis B schedule fail to take? അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഈ 016 എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 ഡോസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഐഡിയലി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പോസ്റ്റ് വാക്സിൻ ടൈറ്റർ 1 month ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 month കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ടൈറ്റർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 10 വീണ്ടും നമ്മൾ 3 ഡോസും കൂടെ കൊടുക്കും. പണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം വീണ്ടും 3 ഡോസും കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പം മൊത്തം 6 ഡോസ് ആവും. അപ്പം ഈ രണ്ടാമത് 3 ഡോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൈറ്റർ ലെസ് ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രൈമറി നോൺ റെസ്പോണ്ടർ ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യും. അവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം വീണ്ടും വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല. അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പോഷർ വരികയാണെങ്കിൽ, ന്യൂളിസ്റ്റിക് ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡോസും കൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം 1 month കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡൽട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മൈക്രോഗ്രാം ആണ്. ഈ 6 ഡോസ് ഫെയിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് 40 മൈക്രോഗ്രാം കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനും ചില കൺട്രീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ 6 ഡോസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി നോൺ റെസ്പോണ്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ 2 ഡോസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 1 month apart. ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ടൈഫോയിഡ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ പോസ്റ്റ് പ്രിക്. എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. പ്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല, അതിന്റെ ഡോസ് ആയിരുന്നു സർ. എന്തോ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫിന് പ്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അല്ല, പ്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സോഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. കിട്ടിയ ആളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്. പ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. 3 H നോക്കണം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നോക്കണം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി നോക്കണം, HIV നോക്കണം. 3 H ആണ്, 3 H.
അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആണ് ചാൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എപ്പോഴും കൂടുതൽ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പോസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ ടൈറ്റർ നോക്കണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ആരും പോസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ ടൈറ്റർ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റർ നോക്കുക. ലെസ് ദാൻ 10 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന 3 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. അത് ഈ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വാക്സിൻ ടൈറ്റർ നോക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ വൺസ് പോസ്റ്റ് വാക്സിൻ ടൈറ്റർ നോക്കി നമുക്ക് എബോവ് 10 ടൈറ്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ടൈറ്റർ ലെസ് ദാൻ 10 ആയാലും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും എടുക്കേണ്ട, വാക്സിനും എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ളൊരു മെസ്സേജ്. പ്രവീൺ സാർ ഹലോ. യെസ്, പറഞ്ഞോ. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഈ വൂണ്ട് ടൈഡി ആണോ അൺടൈഡി ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് TT വാക്സിനേഷന്റെയും ടെറ്റനസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിന്റെയും ഡോസേജ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റാറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ? പ്രീവിയസ്ലി ഇമ്മ്യൂണൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ക്ലീൻ വൂണ്ട് ആണോ അൺടൈഡി വൂണ്ട് ആണോ ടൈഡി വൂണ്ട് ആണോ അനുസരിച്ചിട്ട്? അതെ, അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ക്ലീൻ കട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെറ്റനസ് പ്രോൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലീൻ വൂണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതർവൈസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കി എല്ലാ വൂണ്ടുകളും ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ടെറ്റനസ് പ്രോൺ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു 3 ഡോസ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ശ്രീജിത്ത് KVയുടെ ചോദ്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ്. TDAP is given in the 3rd trimester, but we recommend TD in the 1st trimester, but private hospitals are advising to take TD during 3rd trimester. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയൽ സയന്റിഫിക് ഷെഡ്യൂളും ഗവൺമെന്റ് ഷെഡ്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിസ്മാച്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ 3rd trimester TDAP എടുക്കുന്നതാണ് ഐഡിയൽ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു കൊക്കോണിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഈ പെർട്ടൂസസ് ന്യൂ ബോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫന്റിനോ വന്നാൽ മോർട്ടാലിറ്റിയും മോർബിഡിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. അപ്പം ന്യൂ ബോണിന് പെർട്ടൂസസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ 3rd trimester TDAP വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം 3rd trimester TDAP വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ RCH പോർട്ടലിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസുമായിട്ട് ഒരു ടൈമിങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് രണ്ടും കൂടെ സിങ്ക് ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ IIPയുടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് വാക്സിനേഷനും ഗവൺമെന്റ് ഷെഡ്യൂളും തമ്മിൽ പല ഏരിയയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെന്റ് റെക്കമെൻഡഡ് വാക്സിനേഷൻ പലപ്പോഴും 2+1 ഷെഡ്യൂളാണ് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ PCV ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ പ്രൈവറ്റിലാണെങ്കിൽ 3+1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മിസ്മാച്ച് വരും. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിനിമൽ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന WHO റെക്കമെൻഡഡിൽ ഏറ്റവും ഡോസ് കുറഞ്ഞതാണ് ഗവൺമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഫീഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ SPV വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു. WHO റെക്കമെൻഡേഷൻ SPV സിംഗിൾ ഡോസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മിക്കവാറും ഗവൺമെന്റ് UIPയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ സയന്റിഫിക് ഷെഡ്യൂളിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ടും കൂടെ സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെയും നമ്മുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനുള്ള കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ടൈഫോയിഡ് വാക്സിനെ പറ്റി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ടൈഫോയിഡ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് വാക്സിൻ ഉണ്ട്, പോളിസാക്കറൈഡ് വാക്സിനും കോൺജുഗേറ്റ് വാക്സിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ടൈപ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്സിന്റെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ, ഇപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം, പോളിസാക്കറൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാതിരുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസാക്കറൈഡ് വാക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടെ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 2 years കൊടുക്കാം, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്
ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അതൊക്കെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റിന്റെ ഗുണം. കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, പക്ഷേ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈഫോയിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പോളിസാക്കറൈഡ് അവൈലബിൾ ആണ്, കോഞ്ചുഗേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. പോളിസാക്കറൈഡ് വളരെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 100 രൂപ 200 രൂപയ്ക്ക് പോളിസാക്കറൈഡ് വാക്സിൻ കിട്ടും. ടൈപ്പ് ബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബയോടെക്കിന്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് രണ്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ഓരോ വാക്സിൻ, ഇപ്പം ടൈഫോയിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം, അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറർ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 45 ഇയേഴ്സേ കൊടുക്കാവൂ. പിന്നെ പോളിസാക്കറൈഡ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻ അപ് ടു 45 ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ ട്രയൽസ് അതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ത്യൻ ട്രയൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസും കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. 45 ഇയേഴ്സിന് മേളിൽ ആ വാക്സിൻ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഐഡിയലി വി ഷുഡ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ മാനുഫാക്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓർ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ 1 ഡോസേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ടൈഫോയിഡ് പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ എഫിക്കസി പറയുന്ന പോലെ അപ് ടു ഒരു 85% കോഞ്ചുഗേറ്റ് വാക്സിൻ എഫിക്കസി പറയുന്നുണ്ട്. പോളിസാക്കറൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതേസമയം ബൂസ്റ്റർ എവറി 3 ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. എഫിക്കസി കുറവാണ്, ഒരു 50 to 60% എഫിക്കസി പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ടൈഫോയിഡ് നേരത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളവരും വാക്സിൻ എടുക്കണം. ഒരു യൂഷ്വലി 1 to 2 months ആഫ്റ്റർ ക്ലിനിക്കൽ റിക്കവറി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാം. അതാണ് ടൈഫോയിഡ് വാക്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. Hepatitis B vaccine primary schedule 0 taken, not taken 1 month, then how to manage 0, 1, then 6. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന നോർമലി എല്ലാ വാക്സിനും നമ്മളൊരു ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി, ഒരിക്കലും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ വാക്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ കൂടിയാലും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല. ഇൻഫാക്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ 016 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെഡ്യൂള് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം, ഈ 016 എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു 8th മന്തിൽ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആന്റിബോഡി കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ശരിക്കും മറ്റേതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം സിംപിളി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം. പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എടുത്താൽ മതി. അത് നോർമലി എല്ലാ വാക്സിനും ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. Hepatitis B 0 dose taken, others not taken, antibody titer more than 10. എന്തൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക. 1 ഡോസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആന്റിബോഡി 10ന് മേളിൽ വന്നു. അതെന്തിനാണ് 1 ഡോസ് എടുത്തിട്ട് ആന്റിബോഡി നോക്കിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. DH ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് സംശയം ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തോ ഇല്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ഗോട്ട് നീഡിൽ പ്രിക്ക്, അതാണോ? അതെ അതെ. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അപ്പം നോക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ നീഡിൽ പ്രിക്ക് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ഈ മറ്റേ ബാഗിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അൺക്യാപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇടുന്നതും പിന്നെ ക്യാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇടുന്ന നീഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ സോഴ്സ് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അൺനോൺ സോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അൺനോൺ സോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ. അൺനോൺ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സ്റ്റാഫ് വാക്സിനേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ പ്ലസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി റിട്രോവൈറൽ പ്രൊഫൈലാക്സിസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
വേറെ ഒന്നും ഹലോ പറഞ്ഞോ. സാർ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് HBsAg നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നോ? നെഗറ്റീവ് ആയാലും വാക്സിൻ എടുക്കണം. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ക്വറീസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? ക്വറീസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ദീപ മേഡം ഉണ്ട്, അക്കാഡമിക് സെൽ, KGMOA അക്കാഡമിക് സെല്ലിലെ. മേഡം രണ്ടുമൊക്കെ സംസാരിക്കണം പ്ലീസ്. ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രവീണിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്, അതായത് US പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് MMR, വേരിസെല്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസ 2 ഡോസ് 1 month എപ്പാർട്ട് 2 ഡോസസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇത് അവർ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ MMR-ഉം 2 ഡോസ് 1 month എപ്പാർട്ടാണ്. വാരിസെല്ലയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ആണ്. പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസ മാത്രം നമുക്ക് നോർമലി ഇന്ത്യയിലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എബോവ് 9 years സിംഗിൾ ഡോസ് ആനുവലി ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഓരോ കൺട്രിക്കും വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് വ്യത്യാസം കാണും. ഇപ്പം ചില US യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെനിഞ്ചോകോക്കൽ, അതായത് ഞാൻ മെനിഞ്ചോകോക്കൽ വാക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, മെനിഞ്ചോകോക്കൽ വാക്സിൻ സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ കൺട്രീസിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസ 2 ഡോസ് 1 month എപ്പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ 9 years ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്റ്റെപ്പ് ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റും അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 സ്റ്റെപ്പ് ട്യൂബർക്കുലിനോ? അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അതായത് അവർ പറയുന്നത് ഒരു മാൻഡോ ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 7 days കഴിഞ്ഞിട്ട്, നോ സൂണർ ദാൻ 7 days ഒരു മാൻഡോ കൂടി ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസുമായിട്ട് വന്നത് കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാൻഡോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല മാഡം. യൂഷ്വലി ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ TB ഇല്ലാത്ത കൺട്രീസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതർ ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഇഗ്രയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമയിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും അവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ പ്രൂഫിംഗ് ആണ്. കാര്യം 2 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഒരു ആന്റിജൻ ഇത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. അപ്പം രണ്ടാമത് കൊടുക്കുമ്പം പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലി, പക്ഷെ ഇപ്പം കൂടുതലും ഇഗ്രയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മാൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് അല്ലല്ലോ. ഇപ്പം പിന്നെ നോൺ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ TB ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് മാൻഡോ ട്യൂബർക്കുലിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഗ്രയിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്താണെങ്കിലും ബാക്കി കൺട്രീസും എല്ലാം യൂഷ്വലി ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമ റിലീസസ് ആണ് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു US-ലാണോ മാഡം? എന്താ US ആണോ? കാനഡ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ടെസ്റ്റില് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ്റേ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഒരെണ്ണം കണ്ടു. അല്ല, അതിന്റെ റാഷണൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാഡം. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തിൽ ഒരു ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ് വന്നാലും അവർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു പ്രവീൺ. താങ്ക് യു മാഡം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. സാർ, സൗത്ത് സോൺ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുൺ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സിറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ്, വളരെ എന്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ 23 ജൂലൈ 23 KGMOA അംഗങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
റെഡ്യൂസ് റേറ്റ് ഓവർ 50% റെഡ്യൂസ് റേറ്റിലാണ് HPV വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരം KGMOA മെമ്പേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ആ ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് അവൈൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല. പരമാവധി ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സേഫ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു കരുതൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ എടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് പോകാം ചേട്ടാ. പോവാം. നല്ല നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഒരു HPV വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. ശരിക്കും അത് ഗവൺമെന്റ് UAPയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ ആണ്. പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉടനെ അത് UAPയിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു 26 ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒരു പിസ കഴിക്കുന്ന പൈസയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കണം. അത് പിന്നെ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും 9 വാലന്റ് എടുക്കണമെന്നൊരു ഡൗട്ട് കാണും. ഈ 30,000 മുടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർക്ക് 9 വാലന്റിലോട്ട് പോകാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പം ഈ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സെർവോവാക് എടുക്കുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു 87% ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ക്യാൻസർ കോസിങ് HPVയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2 ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 3,000 റുപ്പീസിനകത്തേ വരത്തുള്ളൂ. 10 ടൈംസ് ആണ് കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിലേക്ക് പോകാം. തിരുവനന്തപുരം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ ബാബു സാർ, പ്ലീസ്. ഓക്കെ പപ്പ. ഇന്ന് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ എക്സലന്റ് ആൻഡ് എലാബറേറ്റഡ് ടോപ്പിക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഐ താങ്ക് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ, അവർ ഡിയർ പ്രവീൺ, KGMOA ട്രിവാൻഡ്രം ട്രഷറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം KGMOA പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ KGMOA അക്കാഡമിക് സെൽ ഡോക്ടർ ദീപ മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാഡത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും ട്രിവാൻഡ്രം KGMOA പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്മപ്രസാദ്, സുനിത മാഡം, IPP ഡോക്ടർ വിജയകൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അരുണി ജോൺ, ബാക്കി ഇന്ന് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം KGMOA പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു ആൾ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ ബൈ.